clip, so we'll go there. मी आता मराठीत बोलतो कारण आता एवढ्या वेळ इंग्लिश झालं तर बाकी रेस घ्या. दादांचे आणि माझे संबंध जवळजवळ मित्रासारखे होते कित्येक वर्ष. त्यांचं प्रेम म्हणजे काय कधी कधी डोक्याला ताप व्हायचं एवढं प्रेम करतो. मॅट्रिकला मी बसतो तर त्या दिवशी रजा घेतली पोचवायला येतो बोले मला केवढी लाज वाटते. मी ड्रॉप घेईन मग ठीक आहे मग ते घरीच बसले. पण मला मॅट्रिक झालो 61%. म्हणजे तुमच्यासमोर खाली हा सगळा एकदम बुद्धू आहे दादाला काय आलं फर्स्ट क्लास द्या केवढे त्याला झालं. पण ते ही वॉज लव्हिंग एव्हरीबॉडी. माझे सगळे कझिन्स आणि माझे सगळे त्यांच्या बहिणीची मुलं वगैरे आणि त्यांचं मुलांशी नेहमी चांगलं जमायचं आणि सगळ्यांची चेष्टा करायची. माझ्या आत्याचे मिस्टर ते विमकोक फॅक्टरीत होते ते मॅच फॅक्टरी चीफ अकाउंटर होते. त्यांची बदली झाली अंदमानला. तर त्यांची मुलं लहान होते. दादा त्यांच्यासमोर म्हणजे अरे आपले वडील तर अंदमान येतं आपल्याला लाज वाटली असते. तर कॉन्टेशन असं होतं की ती मुलं धावपत नाही दादा मला ते त्यांना जॉब कामाला बोलवले तिकडे त्यांना काही काही केलं नाही अशा टाईपचे त्यांचे जोक्स असायचे. सगळ्यांची मस्करी करायची सगळ्यांची आणि कधीही कोणाला दुखवायचं नाही हा पहिला. आणि जेवढी हेल्प करतात तेवढी हेल्प करायची. दादा काही श्रीमंत कधीच नव्हते पण आमच्याकडे एकच मोठा हे होता शिवाजी पार्कला चांगला 4 खोल्याचा ब्लॉक होता. ज्या मुंबईत कोणी आले की आमच्या घरी असायचे आणि त्याच्याबद्दल काही होतं अगदी अनकंडिशनल रिक्वेस्ट हे आमच्याकडे तुम्ही आमच्याकडे या. मग लोकांची लग्न झाली आमच्या घरात लग्न. एकदा तर मी घरात गेलो तर चपला एवढ्या मी आधी होतो एखादी गेलो कोण पाहिजे अशा गोष्टी होत्या. माझी आई आणि दादाने सगळ्यांना त्या बाबतीत. पण दॅट वॉज ऑफकोर्स दॅट वॉज अ सोशल ॲक्टिव्हिटी इन दोज डेज. त्याच्यानं काही एवढं कौतुक नाही पण आता जास्त वाटतं जेवढे एवढे लोक सारखी घरात लोक पण तेव्हा हे नाही काय नाही काही प्रॉब्लेम काही नाही सगळं नीट केलं. त्यामुळे दादांचं सुद्धा होतं की ते आणि त्यांना पहिलं म्हणजे ते काय सेन बिन काय नव्हते. सिगरेटी होती दारू खूप प्यायले खूप खाल्लंय खूप भटकले सगळं केलं ते आयुष्यात करायचं. इनफॅक्ट मी काय केलं मला वाटत नव्हतं मी येईन इकडे म्हणून मी एक छोटंसं त्यांच्याबद्दल लिहिलं असं की मला काय वाटतं ते मी आता लिहून परत मी पुन्हा लक्षात नाही राहिलं म्हणून लिहून आलो. ही ऑलवेज लव्ड अस. ही लुक्ड एट लाईफ ॲज अ जॉब गिव्हन टू अस टू एन्जॉय दिस लाईफ. मी आलोक ज्याचं बोलला ना की दिस इज काय म्हणजे आपण म्हणतो ना किंवा पाध्यांनी म्हणतात तसं स्वर्गाकडे जाण्यासाठी त्यांचं हे झालं पाहिजे ते 4 काय पण तू बघितला म्हणजे तुम्ही मोक्षाला गेला. पण त्याच्या आधीचं लाईफ पण त्याने म्हणलं मग हे काय वाईट आहे हा रस्ता काय वाईट नाही शी जस्ट एन्जॉयड एव्हरीथिंग. ही वॉज कम्प्लिटली बिलिव्हर की लाईफ इज गिवन वन टाइम यू मेक हेवन ऑर हेल हिअर नोवेअर एल्स जस्ट एन्जॉय. सो ही एन्जॉयड ऑल दॅट एव्हरीथिंग ही एन्जॉय. अँड फूडचं त्यांना सगळ्या प्रकारची फूड आवडायची. त्यांनी खूप लोकांना आवडतं हे केलं आहे आणि ही वॉज ब्लेस्ड अ ब्लेस्ड पर्सन. आणि एज फार एज आय एम कन्सर्न द वे आय लुक ॲट हिम इज a blessed person has passed his life, he's gone to somewhere we don't know, and he just happened to be our father, loving father. Okay. Yeah, I mean, he spoke in Marathi, but there are many people who don't speak Marathi. So I'll continue a little bit in English. He, like he said, Dada's principle was within constraints, maybe time constraints, maybe financial constraints, whatever constraints, no compromise in enjoying life. That was his principle. My mother told us this story when he just started the business in Pune, just before he came to the States. You know, one time they went to Pune. Actually, Dadar to Shivaji Nagar. Most of you know Shivaji Nagar, and you know the place was near Deccan Gymkhana, across from Sambhaji Park. Now that's it's about a few hours of train ride and then 20 minutes of rickshaw ride, right? Oh. Well, he bought the ticket like first class coupe. You know, like this coupe is like a 2-person compartment in first class. You know, in the train, and this was a night train. So it left Dadar about 11:30, maybe 10:30, 11 o'clock, and would reach Shivaji Nagar about 5:30 in the morning, 6 o'clock, something like that. Well, so they get on the train,
what would you and we would do? Oh, that's it, we are in the compartment, lay down and that's it, relax. But that's not according to his principle. He would go, he went there and is this perfect? Nah. So he opens his bag and spreads out all over the place like he owns the place. He's going to be there for rest of fun. That whole compartment. And he goes and tells the TC, at Kharki, wake us up. So 20 minutes, we'll get ready. What his dream was, okay, we are in first class, so perfectly, live life, that whatever time we are there, just in like Kharki, 20 minutes, get ready nicely, and like freshen up, and then go out, and go home. Well, so he spreads out everything. He changes into pajamas. He hangs his morning clothes on a hanger all over. Everything neat and nice and trim. And so in the morning, the guy knocks on the compartment door. Because thank you, and all that. He wakes up, and my mother tries to wake up. She says, you can lay down some more, sometimes. And he starts freshening up and all that. And then the train starts slowing down. So he said, let me find out what station is this. So he goes out and asks the guy, and he comes back mad. Stupid guy didn't wake us up at Kharki. What are you still sleeping? In a minute and a half, you gotta get down. Come on. So he changes the hurry. He's stuffing his bag, all this stuff. Grabs it, puts it back. So my mom said, oh my God. He was like, hurricane, just everything going in the bag. And in those 3 minutes, he asked, is my hair okay? She said, yeah, all 4 of them. So she said, by the time we got out of that train, we looked like a couple of ticketless hobos from the last compartment after 36 hours of journey. That was his principle, Enjoy it to the fullest, whatever it is. Then about, he talked about like his beliefs in God and all that. Well, he believed in God, and he was sincere in it. He was not devout, but sincere. One time, he had a chemical business in Mumbai. So at that time, for some reason, he decided, no, I'm going to do puja every day. I guess he thought, if that's going to make me do well in business, why not? So he used to do puja every day. And one day, the phone rang, so I picked up the phone, and somebody about his business. Could I talk to him? Okay. So I told him, this is a phone call for you. And imagine he's doing puja like this. There's a window right here, and I'm somewhere in the back there. He looks at me, and then goes, and he told God, 1 minute. Don't leave, don't go to the neighbors, I'll be back. But he was sincere. Tell God, excuse me. 1 minute. So that's my point. He was sincere. He truly believed that, he had to say 1 minute. So that's how, he was, like, in his sincerity, he didn't even know he did that. It was just automatic. I was rolling in the next room. But that's how, Dada was. He was always very sincere. Like Alok mentioned, that I had ups and downs in my academic career. So the down moment, my mother was like, well, graduate somehow, and then we'll stick you somewhere. But he got mad. He got angry. You don't want to study. Well, study hard, and you will do well. You have what it takes. Do well. So after that, I come here and all that. That's fine. But he never lost the belief in me, or either one of us, or anybody he knew. He never lost the belief in that person. So he always believed in people. He always believed, that everybody is really good,
And you know, even when we look at his diaries, there's not a single negative word about anybody. And that's pretty, you know, that says a lot about a person, you know. So that's what, you know, that's some of my reflections about Dada. Do you want to play Baby's? We're going to give this a try. Yeah. So Baby Atya has sent a speech, basically her talking her reflections on Dada. And so we apologize. We're going to give this a shot, and hopefully you can hear, but if everybody can stay quiet, maybe we'll be able to hear. दादा गेले. आज त्यांच्या नातवंडांनी आपल्या लाडक्या आजोबांसाठी त्यांच्या आठवणी सांगण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. मलाही माझ्या काही आठवणी सांगायच्या आहेत. मी भारतात असल्यामुळे हजर राहू शकत नाही, पण बोलू मात्र शकते. दादा गेली अनेक वर्ष अमेरिकेत राहत आहेत. तुम्ही सर्वच त्यांना ओळखता की ते कसे होते. आनंदी होते, अनेक गोष्टीत रस होता, सर्वांवर प्रेम होते, वाचनाची आवड होती. या सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांना माहिती आहेत. पण माझे दादा यापेक्षा जरा वेगळे होते. त्यांच्याबद्दल सांगण्याआधी मी कोण होते, त्यांची माझी कोणत्या परिस्थितीत भेट झाली हे सांगणे मला फार आवश्यक वाटते. नाहीतर खरे दादा कोणालाच कळणार नाही. पण मी इथे प्रांजळपणे सांगू इच्छिते की माझा हेतू फक्त त्यांनी माझ्यासाठी काय केलं ते सांगण्याचा आहे, माझ्या जीवनाबद्दल बोलण्याचा नाही. मला अनेक लोक विचारतात, तुझं त्यांचं नातं काय होतं? त्यांचं माझं काहीच नातं नव्हतं. मी विमल मावशीची दूरची भाषी. कधीतरी बंडूबाबांबरोबर त्यांच्या दादाच्या घरी गेले होते, इतकंच. 1977 सालापर्यंत मी दादाला पाहिलेही नव्हते. मी B.Com झाले होते. तळेगावला पुण्यापासून 1 तासाच्या अंतरावर राहत होते. जॉब करत होते. 21 जून 1979 माझे कानाचे ऑपरेशन झाले. संध्याकाळी संप झाल्यामुळे घरी जाण्यासाठी टॅक्सी, रिक्षा काहीही मिळेना. दादांचं घर जवळ होतं म्हणून आई मला त्यांच्या पुण्यातल्या घरी एका रात्रीसाठी घेऊन गेली होती. एका रात्रीसाठी गेलेली मी तब्बल 13 दिवस राहिले. मावशी दादांनी मला बरी होईपर्यंत सोडलेच नाही. हाच माझा त्यांचा पहिला परिचय. तेव्हा दुसऱ्याला अडचणीत असताना सहजपणे मदत करण्याची त्यांची वृत्ती मला जाणवली. पुढे मी त्यांच्या घरी आधेमध्ये जात असे. तेव्हा माझी परिस्थिती विचित्र होती. लग्नाचा मी विचारही करू शकत नव्हते.